Zelensky says Ukraine must make full use of its achievements in Russia's Kursk region. Freed Russian prisoner Ilya Yashin tells Euronews about his time behind bars. Slovakia's opposition gathers to protest against actions taken by the government of Prime Minister Robert Fico. Police in Denmark are planning to implement facial recognition technology to deal with an escalating problem of gang-related violence. Ukrainian President Volodymyr Zelensky says Ukraine must make full use of its achievements in Russia's Kursk region. He noted that Ukrainian forces now control 74 communities in Kursk and expressed gratitude to the soldiers and commanders involved. Ми знов довели, що в будь-якій ситуації ми, українці, здатні досягати своїх завдань, здатні захищати свої інтереси та свою незалежність. І ми маємо на 100% використати наші досягнення. Так і буде. Ukraine began its unprecedented incursion onto Russian soil 8 days ago, a surprise for Russian forces which have been scrambling to respond. The governor of the Belgorod region has also declared a region-wide state of emergency as Ukrainian forces continue to attack there. The Russian Defense Ministry claims its army units have stopped Ukrainian forces from moving deeper into Russia, as President Putin claims the incursion is an attempt by Kyiv to stop Moscow's offensive in the Donbas region and gain leverage in possible future peace talks. But a Ukrainian Foreign Ministry spokesperson said the cross-border operation was aimed at protecting Ukrainian land from long-range strikes launched from Kursk. Russian opposition activist Ilya Yashin was released on the 1st of August after 2.5 years in a Russian prison as part of the historic prisoner exchange. He spoke to Euronews in Berlin about Russia and his time behind bars. Очень важно не проваливаться в эмоциональную яму, очень важно себя как-то держать в эмоциональном и физическом тонусе, потому что в противном случае ты просто развалишься на части. Ну, кроме того, все-таки 2 года – это не критический срок. Говорят, что такие необратимые изменения начинают происходить спустя 3 года за решеткой. После этого у людей начинаются уже серьезные проблемы со здоровьем, начинают там выпадать зубы, начинают как-то там выпадать волосы. Ты каким-то образом продолжал вести YouTube. Как тебе это удавалось? Нет ли там контроля, чтобы это предотвращать? Ну, ты имеешь возможность переписываться с людьми, и иногда цензура пропускает какие-то вещи. Конечно, были моменты, когда мои тексты блокировались, или там что-то вычеркивалось, что-то перечеркивалось. Но все-таки, когда идет огромный объем писем, а у меня был огромный объем писем, я получил больше 30 тысяч писем открыток за 2 года заключения, цензоры не справлялись, и зачастую какие-то вещи проходили, и благодаря этому мне удавалось в письмах на волю сообщать там какую-то информацию общественно значимую, которую я хотел опубликовать в своих там социальных сетях или просил мою команду превратить это в какой-то видеоконтент на YouTube. Какой вообще сейчас поддержка у Путина? Я думаю, что прям вот жесткая идеологическая опора людей, которые там готовы за Путиным идти в огонь и в воду, она не такая большая. То есть вот жесткие сторонники Путина, прям их примерно столько же, сколько жестких противников Путина. В основном российское общество — это люди, которые занимают выжидательную позицию. Экономическая ситуация и социальное положение в российском обществе ухудшается, и люди, как мне кажется, все больше и больше связывают это с политикой Путина. Очень показателен был, кстати, мятеж Пригожина летом прошлого года, когда, несмотря на такую истеричную реакцию Путина, несмотря на то, что, казалось бы, вот восстание, там, мятеж, общество достаточно индифферентно на это отреагировало. Не было никаких митингов в поддержку Путина. Thousands gathered on Tuesday at an anti-government rally called by 2 of Slovakia's opposition parties to protest against actions taken by the government of Prime Minister Robert Fico. These include the dismissal of the heads of the National Theatre and Gallery by hard-right culture minister Martina Sinkovicova.
a move that opponents say is a symptom of a broader crackdown. Simkovichova has responded, saying the opposition and the media are trying to discredit her. In July, the European Commission reprimanded Slovakia for backsliding on the rule of law and media freedoms. Slovakia's opposition says that dismay with the government of Robert Fico has reached a boiling point, and that the European Union needs to remain vigilant of the government's reforms. In recent days, thousands of Slovaks have taken to the streets to denounce government decisions they say undermine freedoms and the rule of law. They include the dismissal of the heads of the National Theatre and Gallery by hard-right Culture Minister Martina Simkovichova, and the dismantling of the National Crime Agency, moves opponents say are symptoms of a broader crackdown. We've heard also from the mouth of Prime Minister is that he is calling liberalism, progressivism a cancer, quote unquote. So clearly there is a frontal attack on freedom of expression, arts, culture, and especially rule of law, which is very much a concern for the European Commission. Since returning to power last October, Prime Minister Fico has sparked outcry for overhauling the country's criminal code and dissolving the Special Prosecutor's Office, prompting mass protests over the winter. He is also expected to disband the National Crime Agency, which was handling high-profile corruption cases in which he himself was involved. Last week, Fico's Justice Minister also brokered the release from prison of a former special prosecutor convicted on charges of corruption and bribery. Brussels has taken no action yet. The European Commission so far has been very careful not to draw a line of attack on the government, and that has been made much more difficult for the Commission because of the recent assassination attempt on Mr. Fico himself. So they had to draw a very careful line between legitimately criticizing the actions of the government that stand at odds with some of the fundamental principles of the EU, especially the rule of law, but on the other hand, not giving into the hatred against Mr. Fico himself. The Commission reprimanded Slovakia for backsliding on the rule of law and media freedoms in July. In the past, it has withheld EU funds from member countries such as Hungary for similar violations. Police authorities in Denmark say facial recognition technology will be used in dealing with gang-related violence in the country. The announcement came at a meeting between Denmark's National Police Commissioner and Justice Minister. It follows the recent increases in violent crimes in Copenhagen that involved gangs from neighboring Sweden. Og man har et billede af vedkommende, så betyder det, at man vil kunne køre det ansigt eller det objekt, man måtte befinde sig i, igennem det her digitale værktøj, som så hurtigt ville kunne søge i måske 10.000 af timers af videomateriale, så man på den måde enten kan forhindre et anslag, eller i hvert fald finde gerningsmanden hurtigt. Vellignende ansigtsfoto faktisk er et biometrisk spor næsten på lige fod med et fingeraftryk. De fingeraftryk, vi optager, dem kører vi jo elektronisk op imod vores fingeraftryksregister. Det er der jo ingen, der stiller spørgsmålstegn ved. Der er jo ingen, der forlanger, at vi skal sidde manuelt og gennemgå 150.000 fingeraftryk for at se, hvad det er, vi har fundet. Den mulighed har vi ikke på fotos. Det kunne man jo godt forestille sig, hvis der var politisk opbakning til det, at man kunne gøre det samme. Some parties have vowed to oppose the technology on principle. In Fiumicino, a stretch of coastline an hour's drive away from Rome, beach concessions and the lack of a national law that regulates them as required by the EU are the main talking points among local beach establishments. But as opposed to calling a strike as others have done, around 10 local business owners have teamed up in the event of public tenders that could soon stripe them off their licenses. It's been over 10 years that Italy has failed to comply with the EU directive, which aims to promote competitiveness in the sector by freeing up the market. And with concessions expiring at the end of the year, time is running out. Lo scopo è quello di partecipare a queste gare che sembrano ormai irrinunciabili e ineluttabili, con gli strumenti migliori che possiamo avere a livello di aggregazione, condivisione di una serie di progetti
che faranno sì che il comune si possa mettere in evidenza, e cioè di punteggi che avremo. È un modello unico in Europa, non ha uguali. Ci sono famiglie che vivono da decenni di questo lavoro. Some trade organizations have trust in the government's efforts to settle the dispute. Ci prepariamo a tutte le competizioni possibili e immaginabili. In primis auspichiamo che il governo faccia la propria parte in Commissione europea in un negoziato difficile e veramente sfiancante. Il governo Meloni ha messo in piedi un documento formale per poter negoziare una riforma con la Commissione europea, cosa che negli ultimi 14 anni è mancata. Quindi noi su quello abbiamo estrema fiducia. Beach club operators are divided over how to navigate the issue. Meanwhile, discussions between Italy and the European Commission are still ongoing. We asked an expert to break down such complex scenario and its potential consequences. Eleonora Poli works for a think tank that focuses on EU policies and has covered the issue. L'Italia rischia delle sanzioni molto pesanti e allo stesso tempo non è solamente un problema del governo di oggi, cioè del governo Meloni, è un problema che l'Italia si porta avanti da molteplici anni. C'è sostanzialmente necessità di una legge o di una regola uniforme a livello nazionale che in qualche modo dia il via ad una serie di regole su come formulare, su come rinnovare queste concessioni con una durata specifica, con delle regole chiare, con delle condizioni chiare che possano essere applicate da tutti i municipi, tutti i comuni e tutte le regioni. With a few months left before the year draws to a close, beach club operators are expected to continue their fight. Giorgio Orlandi for Euronews in Fiumicino.